Mbalamusiza nnyo banjabali basebo. Abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo ne bannayuganda mwenna gye musinzira okwirira akatambi kano. Buli nkomekerero y'ensi yonna gy'oli okusingira ddala eyo yonna ewawangaalira bannayuganda. Kansubenti buli bulungi. Nange ndi bulungi munnange, mwebale kubeerako, mwebale kwagala nsi, mwebale kwagala nsonga nga bwe zitambula. Nange nno ntuuse nga bwe nabasuubiza nti ku ssabbiiti zennyini ez'akawungezi kale nja kuba ntumbudde n'amawulire agatalinda era amasu. So eyakatuuka nkulamusizaako nnyo tegeeza muno nti omukulu atumbudde twogere ensonga zino tuveewo tugende mu maaso tukole ebirala. Nga bulijjo saagala barreesawula ensonga ndisooka babuuzaako ne bategeeza mwenna nti mbalamusizaako nnyo buli omu gye sinzira okwira akatambi kano bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali ewaka. Era nga bulijjo nsooka babuuzaako mwenna bannayuganda bali mu Amerika mbatumiddeko buli ssaza lyonna ly'owangaalira mu Kansubenti buli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo mubale kukola mubale kwebeera mubale kwagala nsi yammwe. Bwenva onengera mu ggwanga lya Canada buli province yonna munnayuganda gy'osiisira mu nkulamusizaako ng'oli mu Canada gye baleko gy'otuusaako engalo Kansubenti oli bulungi nange ndi bulungi nga bulijjo nga bwe nabasuubiza nti ku ssabbiiti zennyini nja kuba ntumbudde era bwentyo ntumbudde nga bwe nabasuubiza so nno yessaawa yennyini endagaanye nga bwe nabasuubiza nti nja kubeerako ntumbudde. Bwenva mu Canada ngenda mu ggwanga erya Bungereza mbalamusizaako mwenna buli munnayuganda yenna gy'oli mu kibuga kyonna ekikola eggwanga Bungereza mbalamusizaako Kansubenti buli bulungi nange ndi bulungi mwebale kukola mwebale kweperera mu Kansubenti muli bulungi. Bweva mu ggwanga erya Bungereza ne ngenda ku Ssemazinga wa Bulaaya mbalamusizaako mwenna banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yenna ssekinnoomu gy'osinzira okwirawo akatambi kano ku Ssemazinga wa Europe nkulamusizaako kobera ensi kiyonna ng'oli mu Europe nkulamusizaako. Bwenvaawo nenzira ku Ssemazinga Asia bannayuganda mwenna bangali mu Asia mbalamusizaako Kansubenti muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo Kansubenti gitambula bulungi. Bwenva mu Asia nengenda ku kazinga kebaita Australia mwenna mbalamusiza bannayuganda mu Australia Kansubenti muli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu. Bwenvaawo nenzija ku Middle East mwenna mbalamusizaako Kansubenti muli bulungi nange ndi bulungi era nga bwe mbaga nti ntumbudde olwaliro era bibigere bino ebindeese buli muntu yakatuuka seereza tambuza vidiyo eno etuuke ku buli muntu saala asaategedde saawulidde mukimenti Facebook bagikwatamu abantu batono nnyo abagifuna ne ku YouTube tubeerako bulungi nnyo. So nno mwenna mbalamusizaako mwenna abawangale mu ggwanga mu Ssemazinga Middle East mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwenna n'obubaka bwammwe mwenna ddala abantu abali mu Middle East ddala mu ggwanga erya United Arab Emirates. So mbalamusizaako mwenna bwenvaawo nenserengeta ku lukalu lwa Africa mbalamusizaako mwenna bannayuganda bawangalira ku lukalu lwa Africa buli nsi yonna gy'osinzira okuwulira mu kulaba akatambi kano abali mu Egypt, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo, Central African Republic, Zambia mwenna mbalamusizaako n'abali South Africa mwenna mbalamusizaako. Naye nga sinagenda kulambula ku bali mu South Africa mwenna njala tegeeza mwenna bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya South Africa twafunyemu obuzibu ne munnaffe wali omukwa muganda ffe ow'enkyukakyuka amannya gendooza agamanyiddwa mu kitundu ekyomuyita Muzeeyi wa Kadaala. Muzeeyi wa Kadaala ono musajja w'embaale musajja mugisu muganda ffe yafunye obuzibu n'ab'ebyokwerinda ne bamukwata. So bannayuganda mwenna bali mu South Africa mbasaba n'obuwumbifu mukwatagane n'ekitundu omukulu ono mwali Muzeeyi wa Kadaala musobole okugenda nga mukole ku nsonga ze mukwatagana n'abakakiiko akatwala bannayuganda e South Africa musobole okuba nga mukola ku nsonga za muganda ffe ono wa Kadaala bambi polisi gwe yakutte era ne muteeka mabega bitayimbwa. So teyaziza musango nti ekyama kyakoze yasinga manyi nti ensi gitugiramu mu nsi yaffe olina okubeera na buli kimu ekyetaagisa ndozaade ebintu bitawera ne bamulya over naye nga Muzeeyi wa Kadaala wonna wooli n'emikono gyo gyonna gy'owagana mu South Africa Kansubenti mu Allah ajja kukkiriza osobole okuwoka siteepu eyo giveemu. So mwenna ba South Africa mbatumiddeko nnyo musobole okuba nga mukuŋŋaana mwogere ku nsonga za muganda ffe wa Kadaala poliisi ze yamutuusiza yafunye obuzibu ne poliisi nga mutiyalwanyi teyakoze eki just nti empapula ze ezitambula we zimwogerako zate zibalancing. So Muzeeyi wa Kadaala wonna wooli ne baganda mikwano gy'omune mwangali South Africa mukama akkingirize. So mwenna bannayuganda bakubiriza omulanga musobole okufuna meeting mwogere ku nsonga z'omukulu oyo asobole okuba nga avaawo awo. Ono sagala kulwawo njagadde kuyitako obuyisaawo nga mbuuza ku bantu be South Africa ne njagala mbuuze ku bannayuganda mwenna bawangalira mu Uganda batumiddeko nnyo buli kitundu kyonna buli district gy'oli mu Uganda nkulamusizaako wonna wosinzira okwiraba vidiyo eno nga toyawuddemu nti obava mu kitundu ekinkulamusizaako Kansubenti muli bulungi nange ndi bulungi nnyo era kyekindeesa akawungezi kano nga bwe nabasuubiza tijja kubeerawo mujje twogere ensonga zino. Bwenvaawo neŋŋenda ku kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kano nno kagenda kakubeera kakwebaza. Omanyi tugamba mu Luganda olutuufu nga buli olulimi olusinga okwogera ate olulimi olusinga okuwoomera buli muntu yenna ayagala okulwogera kubanga lulimu ebisoko bingi n'ebinnonogo bingi nnyo era kyekiruma bagundi bali abanyampi ne kibaluma nga olulimi olwogera Luganda bw'ogenda mu diaspora Luganda bw'ogenda ludda Luganda ne bw'ofuluma Uganda lulogga. So kino ekintu kiruma abantu bangi nnyo naye nja bagamba nti Katonda teyali musiru okutonda Uganda nga mulimu Abaganda ate nga boogera olulimi Oluganda n'empisa zaabwe tekyali kibi era tekyali kivve.
kubanga ffe twagala batwaniriza abantu so no oli omuntu ayogera oluganda bulungi ne luseera bulungi nnyo n'aluwoomesa nga alulya bulungi nnyo lwogera ali n'abaluganda balonyumirwa nga n'ekigabo akyogera takirumamu nze nno batumiddeko mwenna abogera olulimi oluganda n'abalujajjana n'abalukolaki n'abalutijjisa lwonna abalamusizaako kubanga olulimi olwogera abantu bonna ne baluwulira nga tebasosoddeemu nti ova mu ggwanga ki so nakalowoozo kalero ngenyera kusooka kwebaza mwenna bannayuganda mwenna okusingira ddala njatandika bwente mu kalowoozo tekiba kya buvunaanyizibwa mu bulamu bwa mulijjo omuntu okukola omulimu n'otamusiima ffenna abaganda wetugamba nti babikulya balungi mirimu olwo luba lugero ffe abaganda tugamba nti babikulya balungi mirimu mu kanyomero kaleero kano ak'ekiro akakalowoozo kaleero njagadde nnyo okwebaza baganda baffe mwenna abali ku social media bavuddeyo okuba nti mwetangira ebibooziboozi ebibadde bitambula ebitaliko mitwe n'amagulu yose byatandise ne ba agent ku social media badde boogera ebitaliko mitwe n'amagulu nga bagezaako nnyo okuteekawo ekibeerabeera n'ekibooziboozi ky'okusosola mu mawanga neeraba nti ffe tuli bannayuganda tuli lwazi ne bwolukonako tetukola kitulabika so nongera kwebaza okusingira ddala bannayuganda bannaffe be tusibuka mu ggwanga lyerimu abanyankole bw'obanga oli munyankole ng'oli ku social media bw'oli Kampala ng'avuddeyo n'okola ka video nga kawakanya n'okuvumirira ebikolwa byonna ebyakoleddwa abatanyimanya ng'amba ba state abali ku social media abavumye Ssaabasajja Kabaka ne bavuma Buganda ne bavuma Baganda n'okugezaako okupromoting ekintu ky'okwawula mu mawanga njala nnyo bebaza banyabo ne basibuli yakoze ku social media ng'oli ku TikTok oli ku Facebook oli ku YouTube ng'akoze video yonna ng'evumirira n'okweyawula ku ebikolwa basajja abavandimwe abajja okusaanyawo eggwanga big up yourself webali nnyo webalire ddala kiba kya buli az'amaanyi obutakwebaza njalo bebaza nnyo webalire ddala mwenna abanyankole bwe yavuddeyo n'okuba ekibooziboozi kya Museveni ky'adatambisa social media ne ba agent be webalire nnyo webalire ddala abaganda bwe tugamba nti babikulya balungi mirimu luggwa lutya nti bw'oba olina abantu oba mu famire oba ku mulimu abantu batera nnyo bakozesa ne mu kubakozesa babeera babeetaaga nnyo obudde butuuka nga bwakulya mmere oba bwakubasosola musaala awo abakozesa n'afunamu ekizibu wetugambira nti babikulya balungi mirimu nti bw'oba olina omukozi oba olina omuntu yena akoledde ekintu bwetuuka mu kiseera ky'okugabana oba ekyokulya akufuukira ekizibu naye nga ne mbadde mukola abadde akola bulungi nnyo era ng'omwaga naye bwetuuka mu kiseera ky'okugabana oba okulya awo afuukira obubi kati nganze alina obuvunaanyizibwa okwebaza buli muntu yenna eyavuddeyo okuba ekibooziboozi ekyo oli munyankole oli mukiga nkwegayiridde era nenkwebaza nenkugamba genda mu maaso kubanga ono omusajja tatusobola kyebasinga bbo okwagala kwawulamu ate ffe nga tuliwo okubeera okwaniriza buli muntu yenna ajja so oli munyankole yenna eyavuddeyo n'okuba ekibooziboozi ekyo I salute you kubanga ffe tuli ba bulijjo tetugenda kuvaawo ono ye agendagenda ne kafamire kaako abanyampi neffe tugenda sigalawo so mwenna big up babikulya balungi mberi mu kalowoozo kaliro mbaagala nnyo mwenna kubanga tukuze ffenna tuli baluganda ffenna emboozi ya Museveni eri matankane ng'empale ze so tajja tujja ku mulamwa mwenna mbaagala nnyo bannayuganda okuva mu Mambuka mu bukiikaddyo mu Maserengeta ne mu makkati ga Uganda mwenna mbaagala nnyo mwebale kwagala nsi mwebale kubeera mu buli kimu mwebale kukola buli kimu kye mulina okukola so kalowoozo kaliro nti mwebali nnyo mubalire ddala mbadde sobola kutandika video nga siribaziza mwenna abanyankole mwebale kukola video zivumirwa bikola bya Museveni nakuvuma bikwade bataddeko mwebali nnyo mubalire ddala mukaba bankumi natakumira mpeera nammwe abaganda nyizo butebebaza mwebale kuba bantu balamu ne bakkakkamu obutalaga nnyo ate bantu bali nti busibuufu bwa mpisa omanye mu kalowoozo ka leero tugamba nti ekyokya okirindanga ne kiwola n'okikwasa engalo ekyokya okirindanga ne kiwola n'okikwasa engalo Museveni avuga nnyo omuzannyo gwo gw'okwawulamu ngalo tuli basiru neffe tusinga okutegeera okusinga ye nga bw'akyagala sibe kirina okuba so no mu kalowoozo ka leero babikulya balungi mirimu mbebaziza nnyo mwenna Uganda mwenna abasobodde okuba ekiboozi ekyo mwebali nnyo mubalire ddala era akalowoozo nkagaddewo kati ngenze ku kigula luggi mu kigula luggi kya leero ndowooza nja kusooka kutwala message ezimpandiikiddwa mu didi mpitirivu ezinneebaza emirimu gye nkola ku social media kuno omu yampereza aka message kano kadde kakulu nnyo ne ngamba kanso kenkesomera enganze nammwe osanga munaakajjamu amakulu yangambye bw'ati yangambye ssebo mwami Fred Kajubirumbuye webale nnyo okubeera omuntu mulamu era alambulula ensonga buli muntu n'azitegeera bulungi newankubadde mulimu abanyampi bangi n'abalina Windows omutono abalwawo okukwata ebintu bino ne regarding the lower than the dormant people by the Bahima cannot eat food in close proximity to any original munyankore omukiga nkabadde buyangambye nti munnange emirimu gy'okola togisiima nnyo newankubadde ebyabagezaako nnyo okukuza wansi nga bano abasajja abanyampi abagezaako nnyo okuteeka wansi
bannakabala bannansi abanyankole n'abakiga okubafuula nti balina kye bali mu ggwanga lyabwe nti ye omuhima yeeyita omuhima ntasobola kutuula kumpi wali muyiiro oba wali mukiga nalera emmere nga baliraanyaganye olw'ensonga nti aba alowooza mbu bantu ba wansi nnyo okitegeera ate nga bano be banyankole origino bwe nadde njogerako nangamba wati nagira mu maaso nagamba then to the original bakiga they dress us as ebyata abakiga an extremely insult ekyata means ekintu ekitagasa yet they know that the banyankole and the bakiga are the hardest working and clever so they had to do everything to put them down yangambye munnange ensonga nga bwe badde ozirambula n'ozambaza era bwe ziri nti bano abasajja basirwajja okwota basinga bannyinimu entannama abaagala n'okuzzawo obugabi bwa nkole nga baagala kutufutubalako bafuuke abalangira n'abambejja bankole wepuna w'obukiga twabagaana yensonga lwaki nti bo bwe baba batwogerako batuyita ebyata by'abakiga ekitegeeza nti babakiga bagaa nti kuno kwe kuvuma oba okumala n'okumalamu omuntu ekitiibwa n'okumutyoboola ngaga nti ekyata means ekintu ekitagasa ate nga abantu bano bakimanyi nti bayita ebitagasa be banyankole n'abakiga origino abasajja n'abakazi abakola n'amaanyi ate nga n'emitwe gyabwe gikolera ddala bulungi nnyo yensonga lwaki nti buli lwalaga babeerawo nga tewali muntu abataddewo kino nno bakikola okubayita ekyata okubassa wansi nti balina mulamwa naŋŋambayo akagera akalabo adde afundikira message naŋŋamba nti amuhima enters a full bus and asks if there is any person in the bus naŋŋamba nti bano basirwajja okwota abasinga nnyinimu entannama abafuuyi b'ekyasa abeefula nti basinga okutegera kumbe windows zayiika ddandi brain za monkey olwokuba nti balina cow mentality nti bw'asanga baasi ng'ekubyeko bugule bw'agiyingira abuuza nti mu baasi muno mulimu omuntu yenna kitegeeza ki nti abantu babasanze mu baasi aba bayita byempemempeme abatalina mugaso kati nno kwe kumanyira n'akamanyiiro bwe kati bwekatuka ku leve eyo agenze mu maaso naŋŋamba that's the only bahima are the people their arrogance thinks from miles and miles sebo webale kuba wa level era mukama akuwa singa okwagala butyo nange nja kwebaza maama webale kuba nti oli muntu mulamu ate ng'obegerera video zange era mukama akunkumira atakumira mpera fo tuli mpaka lasite bannayuganda kuba twagala ensi yaffe nga bulijjo ekisinga okusesa munnange abantu abasinga okwagala eggwanga Uganda ne Buganda be bantu bazaaliddwa buli bafuna n'empisa ezaffe eza Buganda bazinyumira bulungi nnyo ng'oggyeko bano akakyamamera nti ne bw'okagolla tekasobola kukola ki kuloka kaba kamenyeka bumenyesi so ndo bwe ngamba akakyamamera muno muliyo seti bahuro tabasana family ye bwepona akabinja k'abanyampi abajja okuwamba eggwanga Uganda katika nyere ku kigula rugi ndio kentandike video eyali mutongole ekigula rugi nno ekyaliro kigenda kuba kyanjawulo era kino kisindikiriza eriyo seti bahuro tabasana mutano wakale kizina mu kyalo Janet Kemba bazina akabinja k'abanyampi abahima abanyarwanda abajja okubba eggwanga nga befulanti basinga okutegeera Butino nga ntandika ekigula rugi njala bategeeza kyebayita okusosola mawanga si kusosola mawanga kokka abasosola ebintu bingi nnyo kati kwenjagala bategereza akantu kano mu kigula rugi mukategeere bulungi nnyo mutegeere nti ffe bannayuganda abatasobola dde okuvayo kuba enduulu ey'omwanguka nga tulwanako ku bintu bye tukoze tetuli basiru wabula tumanyi nti ekyokya kyonna okirinda ne kiwula n'olyoka okikwata ate era tugamba nti ekiyita waggulu nga bulijjo otega wansi kubanga waggulu tekigenda kuliirayo kimala ne kikka ne kijja ne kifuna emmere tugenze mu maaso Yoseri tibahabulwa ne ba agent bo abali ku social media abavuga emboozi ey'okusosola mu mawanga n'okusosola mu kkala n'embirowoozo ne mu ndabika y'abantu buno obubaka bugende eriwo mu kigula rugi kya leero tugamba nti sirwajja okwota bw'afunvubira n'ayagala okusinga nnyinimu entannama ekiva mu bibeera bigo wano tugamba nti nno enkima gyekoma okulinnya omutijja okuma okwolesa obwerere bwayo Yoseri kiki ekikutambuliza mu convoy ey'amagye Omolositi Battalion 2 omuntu eyali atiitiibizibwa era nga ayagalibwa ensi yonna ne kati naawe kennyini bw'otunulira abantu bo batya so nga ate teri security esinga y'abantu ba bulijjo okubanga bakukomangira bakwagala munnange nakugamba nti abakuba ezizo bava bakuba ezaagundi essaawa zino gwe kennyini otambula olingiza buli w'olaga n'egy'olaga kyennyini kilometers nga 10 osooka sindiko balingiza oba tewali mimiziko gyonna bw'otuuka mu mbeera nekimanyi nti ensi yakuvaako era yakuta osigaliza kimu kubinnyika mu nsuwa odduke
bwato ne sitani bwe yerega ku mukama we Katonda alowooza nti anaamalako yakomekereza mu kasuse ku nsi okubonyaabonya ffe abantu Katonda be yeetondera naffe tugezaako mulwanyisa era nawe nga bwe tukola okukulwanyisa. Tutandise tuti buli muntu bwe yagala okutegeera nti okusosola kuli mbasajja bano akabinja k'Abanyarwanda bano abanyampi abajja okusosolanya eggwanga. Wuliriza bulungi nnyo emboozi ya leero. Tulina amawanga agasukka mu 8 mu Uganda. Amawanga gano tegava wadde okwekubira enduulu ku busosozi obugenda mu ggwanga obugenda maaso mu ggwanga era gonna gaseeso olw'ensonga gamanyi nti kino kiyita mu lujja obudde bujja kujja nti Uganda eddeyo ku mulamwa gwayo mutuufu. Museveni, Janet, family ne bamafia mwenna abali mu Uganda bamusinze okwawula n'okusosola mu bannayuganda ng'ate mwefudde nti mulimu ku magwanga aga Uganda ekitaliijo muli kagubu k'Abanyarwanda akasosoze. Ensonga zino wammanga njagala eggwanga litunule bulungi nnyo nga tetusosoddeemu. Njagala ombuulireyo gwavuma Omuganda n'omwogoloza n'omunyumunguza n'omuteeka wali. Njala kubuuza ebibuuzo wano wammanga ndyoke nkuwa information eddako. Wali olabyeyo Omuganda gw'ovuma n'omunyumunguza n'akuvuma n'akuddamu? Kibuuzo ekisooka. Wali olabyeyo Omuganda omusajja oba omukazi ng'agoba omuntu yenna ku ttaka mu ggwanga Uganda mu kitundu ekitali kya Buganda? Nti oba agenze mu mambuka Omuganda agoba ow'omumambuka, oba agenze mu bukiikaddyo Omuganda agoba omukiikaddyo ku ttaka, oba agenze mu Maserengeta agoba Omuganda agoba omuntu ku ttaka. No, teri Muganda mu Uganda yali agobyeko omuntu yenna ku ttaka mu bitundu bino ebisigadde ebya Uganda tebiriyo. Kitegeeza nti ffe ne waffe we mujja tubatuuza ne tubalumiriza ne tubayigiriza empisa buli kimu n'emuki nemmwe kana akabinja ka Museveni ak'Abanyarwanda akajja okusaanyaawo ebintu bali mu kukola okusaanyaawo amataka ga Buganda okusaanya ebintu bya Uganda byonna n'okutta Bannayuganda. Kitegeeza mubasoseze namba 2 ngenze maaso. Gwe Munnayuganda yenna ali yampuliriza njagala ompulirize bulungi nnyo. Wali owuliddeyo Omuganda oba Omukanda omukazi oba omusajja yenna ng'avunaanibwa oba ng'ateekeddwako ekko ne futirizi okwetoola Uganda yonna nti alina omukono oguse Bannayuganda mu Uganda yonna mu bitundu byonna bya Uganda? Kitegeeza ki? Abaganda twagala nnyo, tusembeza, ate tumanyi kye bayita obuntu n'omuntu. Y'ensonga lwaki tubadde n'abantu bangi mu Uganda ate nga tukyabeera nabo. Kati gw'ayagala otwawulamu munnange nno okootakoota mu gwa lumonde. Kano nno ke kaddirira ndyoke mbawo emboozi esinga okubanyumira bulungi. Njala kubabuuza ekibuuzo kimu Yoseri ne kagulupu k'Abanyampi, the Nyampians, the camouflagers who camouflage to be Banyankole, but unfortunately we have now discovered and we are about to expose you to the fullest. Njala kubuuza Munnayuganda yenna abeera ku social media n'akindaabuka g'atemenyezza okwemusana nti njala kubuuza gwagamba nti Abaganda basosola. Walolabyeyo omukyala gwe bayita Janet Kembabazi nga yambaddeko olugoye olulala lwe bayita gomesi w'obusuuti lwa Buganda olw'Abaganda nedda. Wali owuliddeko omukyala oyo atambula ayiikayiika ng'alinga balugu anaatera okulinnya omutuba ng'ayogeddeko ekigambo kyonna eky'Oluganda mu Uganda wano nga n'Oluzungu lwennyini odwogera alwogera asimba amannyo kubanga amanyi nti ennimi z'alina okwogera zize bokkabokka abalangira. Kyovula talina dde ekijja kya nnyina ekyataata wadde ekyassenga wadde omwogerako ewantu wonna kubanga ke kabinja kamu akabatabanya ŋŋamba akajja okusaanyaawo n'okweddiza buli kimu ekiri mu Uganda. Nze njagalayo omuntu aleetere statement emu Janet Kembabazi Mama Assassin gye yali akoze ng'agikoze mu Luganda wadde okwambala busuuti ya Buganda ekitamukakatako naye kino akabonero kalaga tuli mu unification eraga nti buli muntu wadde okozesa obuwangwa bwa munne naddala mu nnyambala n'enjogera n'okwogera ebigambo. Naye omukyalo ono bakugamba nti bw'abeera mu nnyumba eyo Hola House gye muyita State House, buli lwawulira erinnya egganda nga lyogera oba lyogera olulwa awulira ng'omuntu gwe bakumidde omukka omuzibu ennyo ng'omuntu yalidde amagi n'alya ebinyeebwa n'alya emberenge n'alirako ffene n'amagi ag'empogola. Kati omukka ogwo gwe bakuumuula Janet wawulira omuntu ng'ayogera Oluganda oba nga Muganda n'alyoka asika ennyindo ng'anoosa obugolo n'agamba ati nebifiire binoonya ekiwano oyo gwe bayita Janet gwe mulowooza mutasosola. Munnange omukyala omusosoze to the extent nti n'abantu abamu benjanjala okwogera nabo olw'okuba nti bebaliwo y'ensonga lwaki akola ebintu ebyo. Naye ffe tetulina buzibu na muntu yenna olw'ensonga nti Katonda ensi yagituweesa mikono ebiri n'atuwa buli kimu. Ffe bantu tujja kudiringa nabo mpaka ng'enjuba ezzeeyo gy'etereka ebigere byayo. Kati wano nno we wali okulya okukomba essowaani nga sinafundikira kiggula luggi. Yoseri Tibahabulwa lekeraawo okusiga n'okusasulira okupromotinga tribalism mu Uganda. Olw'ensonga ffe Bannayuganda twegatta dda gwatwawula. Okwegatta tekitegeeza nti tetutegeera.
tumanyi omulamu mutuufu Uganda kwe yazimbibwa. Yensonga lwaki ffe abasinga obungi bwe tubeera mu society tubeera nnyo n'abantu abatali Baganda naye ng'ate tubawa omuzinzi ogw'okuba nti baguma n'okuyiga obulombolombo bw'ennono bwa Baganda n'okuba nga buli kimu bakimanyi. Yensonga lwaki nti buli muntu wabeera aga nti Omuganda muntu mulungi nnyo asembeza n'ayigiriza buli kimu ekitali ku mmwe nti gwe n'omuntu gw'olabe bulabi n'omwekengera osobola omutuusaako obulabe. Amawanga tuyina mangi nnyo mu Uganda naye tegavaayo kwemulugunya kubikola mugakolako olw'ensonga nti bakimanyi nti mmwe muli babbi abajja okunyaga essaayo mugenda. Waliwo embuuliza ebibuuzo bino wammanga gwagamba nti tribalism Abaganda basosola. Nkubuuza ekibuuzo kino. Gwe kennyini Yoseriti Mahabaro Tabasiro mutano wa Karajenseere tamuzezedde nsanga bisibe. Gwagamba nti afuga eggwanga lino olifugira ku mudumo gwa mundu kubanga abantu bagenda okulonda. Balonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwe baagala. Oli musajja Muganda, oli musajja Munyarwanda. Yoseri oli musajja Munyarwanda. Yoseri Tibahaburo Tabasiro mutano wa Karajenseere tamuzezedde nsanga bisibe. Oli musajja Munyarwanda. Kazi. Vice President Jessica Alupo si musajja si mukazi Muganda. Tugenze ku Speaker wa Parliament si Muganda. Tugenze kwa Mumyuka musajja Munyarwanda. Tugenze ku Chief Justice Winyi Doti musajja w'engulu. Tugenze kwa Mumyuka nesi Muganda. Tugenze ku Inspector General of Police si musajja Muganda. Tugenze ku CDF omudumizi w'amagye g'eggwanga si Muganda. Tugenze kwa kulya ku Uganda Communication Commission si musajja Muganda si mukazi Muganda. Tugenze ku Makerere University ono simanyi Nawangwa musajja Munyarwanda. Tugenze kuba ambassadors bonna ebitundu kinana ku buli 100 abali okwetoola ensi yonna Uganda wayina ebitebe si Baganda. Tugenze ku bitundu 95 ku buli 100 ba minister bonna be walonda si Baganda. Tugenze ku kampuni zonna ezitwala banda Uganda bamala mu Uganda ddala mu kitundu kya Buganda bonna kampuni nyini kampuni si Baganda. Tugenze ku all border posts zonna eza Uganda bazikolako si Baganda abamu sina banda Uganda. Tugenze ku scholarship zonna eziweerebwa abaana balina okuwena zonna scholarship muziweerera baana Banyarwanda. Waliwo embuuliza mu Kigula Lujinga nkifundikira. Wali owuliddeyo eggwanga lyonna Bingiti Batoro, Bingiti Banyoro, Bingiti Bakiga, Bingiti Banyankoro Original, Bingiti Muganda, Bingiti Moteso, Musoga Mukaramoja. Ngavudde n'akola demonstration about your poor management and tribalism in administration. No one, because they know that any time from now you are going. And they have been watching you all along, practicing tribalism indirectly until all Ugandans will get together and will expose you. Ngamfundikira Ekigula Lujinga. Let no one deceive you and intimidate you. This group of Rwandese, they are like the white people. They fear to be exposed. This Museveni and his mafia group, the Rwanda, who came as mafias to explore Uganda to the extent they would want to kill each and every Ugandan they take over the land. They fear to be exposed. And I'm here to inform the general public, including the international community. This gentleman is good at creating the divider and rule amongst we Ugandans. And he is planning a tribal clashes between we Ugandans, but which is not work out. As we speak right now, this gentleman, whatever he plans is not going to be perfect as he prefer. Right now, as we speak, the people whom you abuse right now, whom you discriminate, the Baganda, are the same people who fought the guerrilla war since 1980s up to 1986. Millions of Baganda were killed in Wero Triangle. Approximately 1 million Baganda, they were killed. Nobody of your family lost his life. Nobody among your family lost his or her life. The people who fought that war, they were Baganda. And unfortunately, at the end, towards the end of the guerrilla war, you planned a massive cleansing or cleaning, and the biggest number of Baganda were killed in numbers.
You didn't even shoot even one single bullet in that war. It was Baganda who fought that jungle war since 1980s up to date right now. But what you paid them is to abuse, is to discriminate them to this extent that even you are paying your agents to come on social media and start attacking Baganda. You are attacking Baganda, the center point of Uganda. How mad are you? And how idiotic are you? How stupid are you? To pay people to abuse Baganda. How dare you play with the heart in someone's body? Osobola otya okuzanyisa omutima mumbiri gw'omuntu? Tewakuwadde assassineri mutalo lwa kinaana baali Baganda balwa n'olutalo olwo. Bafa akakadde kamu n'engumba gumba zaabwe zikyaliyo mu kibira. Otandika otya okumanyira omusajja atudde ku ttaka ly'abajjajjaabe nga gwe tolinako na buvuna buddo? Nga ne State House eri Ntebe, State House eri Nakasero, Parliament eri ku ttaka lya Buganda, amalwaliro amakulu gali ku ttaka lya Buganda, amakubo aganya ng'ofuluma gonna eggwanga gali mu Buganda, n'otandika okuvuma abantu goloza tuli basiru. We are here and we are watching. Kyonna ky'ovuga tolisobola kujja omuganda, tolisobola kujja omutima gw'Abaganda nadavu y'Abaganda gye baagala mu bannayuganda bannaabwe, tolisobola. Ekyo ekintu kyokka ekikulima tojja kisobola. Ate kijja kujja nga bw'okyagala, tekijja kusoboka. Eri abantu nga baagala n'okufuuka Abaganda ne beetuma amanya tugabawa periodically ne babeerawo. Okitegeera? Nenoddawo n'otandika okucunya Abaganda n'obasindikira abantu babavume. N'oleeta zino empisizo ye eyambule. Waki teyatulaze buli mmawana kalyanko ku musajja nnyo. So mukulu, ezo tribal cards zozanya nkadde nnyo tezijja kukola mu Buganda, tezijja kukola mu Uganda kubanga tulaba. Tukimanyi bulungi nnyo. Ebintu bino byo bikola part of diversion n'okubuzaabuza abantu, but it won't work. Tikijja kusoboka kukola. Tukugamba bulungi, gwe munno bwe mwalwana ne bannamu n'Abanyarwanda, buli omu bagenda omuziika, talina wadde jjajjaawe. Ne tubalese mutudde mu Uganda, siri mukyakole fujjo. Utwogerere essawa zino. Ono mwana muwala mutabani gwe yalagidde bawambe. Omuwamba musaaki. Kino kigamba na Uganda. Nze amanya genze n'ombuye friend kyali mu Kigulalo Chemical Ali. Sidda mu kawulo konna. Kati njagala action. Reason being, bana basajja mutwalo lw'ekinante kuli n'omu yalwana. Baali Baganda abalwana olutalo ludutusa bululi. Bwebanga bana basajja batya ebigambo. Just emmiya bigambo. Nemmiya celebrations gwe batamanyi nti ye celebrations ye gundi. Kati singa balwenga emberenge zibaluka bagenda kubeera luddawa. Nze sidda mu kawulo konna to participate in any election in Uganda. Because himself Museveni yagenda mu kawulo mamukubirayo flat. Yakwata mundu n'agenda okulwana. So let me tell you this openly. Whoever think that is going to get power through elections in Uganda, tekisoboka. It is impossible. I'm not ready to go in any other election. Because Museveni, ekintu kyamanyi kiri ekintu ekikwata mutenda kira kyamanyi. Yensonga lwaki twamukuba akalo flat n'akozesa mundu okuwamba obuyinza, kati awamba abaana bano ng'akozesa mundu n'obuyinza. Ono omuwala gw'owambye mbula okuba ya celebrating nze. She's an innocent soul. She's an innocent soul. Ono gw'owambye. N'abala bangi. Nenda bange endiga yevudde ekola tweet bumugenda kola kye kimu. Kati bwembanga okwogera kubatiisa singa muliwulira ku mberenge ng'ebaluka. Ate kino nkikugamba Museveni, kino nkikugamba ekinaakutwala tokimanyi ate tomanyi ddi. Naye nga very soon gye bujja kano kigenda kutwala. Nze sidda mu kalulu konna kati ndi bwa action. Ate nga action ejja kujja very soon. Ekyo nkikubuulira. Bw'obanga Museveni ebigambo abantu biboogera ku social media bikutiisa n'owuliranga n'omukojo ogukuyiseemu amaaso ne gakutwakaala n'ofuuka omunyiikaavu, ate bw'oliwulira ku mbiri kuba tokubanko ku ssasi lyonna. Tokubanko ku ssasi lyonna. Tolwanangako. That's why abantu boogera luga mu intimidate mugende bakwate. Abatalina adde kisonkole ky'essasi n'osiba Ssegirinya ennyo mwaka gumu n'ekitundu. Okumanyi bano abasajja okusoma kutono nnyo n'endowooza ntono nnyo. Mwasiba Ssegirinya nga mukimanyi talina musango. Ne muteeka mu kkomera. Ne musiba abaana bonna bali mu makomera tebalina musango. Mukimanyi tebalina musango. Mubaleeta mu kkono mujaajiyaninga naye nga temumanyi lwaki mukikola. Njala kubuuza ekibuuzo kino. Bw'oba okimanyi Ssegirinya twamusiba mu bukyamu, amateeka constitution yesoma etya?
Constitution esomeja. Constitution esometi. Omubaka parliament yena bwalondebwa. N'alayira bw'afuna obuzibu mu constituency ye n'amala emyezi mukaaga atali active talabikako mu parliament. Etteeka lisoma nti Electoral Commission erina okulangira ekifo ekyo kikalu era ne bateekawo okulonda after 6 months. Omubaka Ssegirinnya Muhammad agenda mu mwaka ne munne gwe sagala kwogerako. Tewali wadde member parliament ekyogerako, Electoral Commission tekyogerako kubanga muzanyo mukimanyi nti mukola ebintu bikyamu. Kubanga cow mentality. Cow mentality. Bubanga amateeka gasoma nti omubaka yenna bwamali mezi mukanga atalipotize mu parliament ekifuba kirangira vacant. Ssegirinnya agenda mwaka. Tawoza bumuleta mu kkooti amera maddakiika 3 mukyusa abalamuzi baloya bwe tebajja ba prostitute tebajja bwe mukimanyi muvuga kintu kyammwe kitambula tekina mateeka. Tekina mateeka ninga semateeka gati omubaka yenna bwamala emyezi mukanga atalinya mu parliament era nga tawadde ensonga parliament era ebulya Electoral Commission timuteeka okulonda ono mubaka taliiwo. Kati Ssegirinnya musajja afa talina musango olwokuba mwine ebintu bye mubali mutegese. Kati olwokuba nti mwagala mubeezaawo ng'ajja mu kkooti abeera musibye ekintu kye mukiteekaawo nga kyemusibira kya bwereere n'abaana batalina musango mu kkooti bemusibye luzira bemusibye ekitala bonna nga tebalina musango. Kiki mu driving kyemuzimba kikulu mukulu Museveni eno message yala joba na Uganda nkyali mu kigula video tolina kyosiga kyokungula bannayuganda oli wali mwagenda abantu 27 mu nsiko which kye nawakanya temwali 27. This is a total madness and a total lie. Musima the sort of the master seed, it is a total lie. It is a total lie. Can't believe in Uganda. This is my question, and it beats my understanding. Abali wabasajja bakulu mu myaka gye 8 kuyagala kungamba ku maje Obote yali ada ne intelligence. Museveni attacked the Kabamba with 27 people. Utandikira mwa abantu 27. With 27 guns. Katika bachiri lwalio. Mutubera abantu 27 ne mundu 27 tugetulumbe bombo. Watu getulumbe Gaddafi barracks. Kozesha omuntu obuuze. Musoma obutabo baba wandikira obutabo nino obuuza how 27 people they attack the barracks. Network abagikwata mujagisa ku YouTube ngirikirira loud and clear nzembuza bubuuza. 27 people bagende bombo walube barracks. Tebamanyi majema kagali mu bongo. Oba gali mu Gaddafi barracks. Mwalumba kabamba bapindwa mu musango tebamanyi majega gali mu kabamba barracks. Mukozeseko ku mitwe. Ono musajja yina amaje agali gasukka mu mutwalo. Nenga agamu gali Tanzania mala gali Kenya nga tegali navaayo gali ku nsalo. Kati olode bali bayingidde. Kati yenga kyakola abantu era bazo obat petitioning ne kwatwala mu kitabo. Akulaga kagulupu kabwa ak'Abanyarwanda abatayina nsibu ka 27 be bakola ekituuti abala bali luddawa. Then you talk about tribalism. Where others ekituuti kyabwe kirudda amanyaga bagasomera luddawa. Monument y'abantu abayingira apart from the 27 you wrote in the city of the Master Sea, where are they? Tribalism yatandikira ddala mu nsiko nga temunnayingira eno. 27 people with 27 guns attacked Kabamba barracks. Mukozesa ku mitwe gyammwe. Mukozesa ku mitwe gyammwe. Bwembulira abantu monument endala bawandika bana Uganda abala bafira mu tawlo lwa olweruwero right Museveni. Nganawe kenyini convoy yo event ebe okutuuka ogalo olugudo n'okuvente mpaka Kampala ku State House n'olugala. Ngira tali muntu kabe amera bino musabasobola okulumba convoy yene eriko ne toilet ennene tebasobola girumba gono lumba barracks with 27 people. This was to officiate the group of the mafias who started the guerrilla war
And all were foreigners, they were Rwandese. That's what to insinuate, that's what to show the world that they were 27 people. But in actual sense, they were not 27 people. There were many in numbers. Waino mutwalo gusuka mugumu. Bana aballa wayagala bakozesa bukozesa okuba nti balumba kubanga wakosa baganda nga shield. That's why tekuli muntu n'omu ku bantu abali mu musanvu yafira mu nsiko okujonga wabatomaze kuyingira. Awo vudo sigenda kulwa n'ekigwalo jinchigadde kati ngeze ku video yandese. Alright. Video yandese tandise bulungi nnyo era kambagaliza okuba nti mujuliza bulungi nnyo. Yoseriti bahabro tabasemu mtano wakati jensere tamzazede nsanga bisibe ne babibanda bali mu government. Njala bategeeza okutiisa tisa n'okuwa bana Uganda tekyongera ku buwangazi buwadde bwa family yo. Mujjukire gabaga nti musiga kyemukungula. Abantu okusanyuka kwa tumuyini nabagambye nti ebikola byakola bimuvirako okusanyuka. Ngawe mulabye olwaleero musajja mukulu ono eyeyita Geno wavudde n'akinambuka nti if you don't have 200,000 Ugandan shillings, so keep your undergarment safe, don't lose it. But unfortunately, that gentleman knows that they have a plan of recording back all the national IDs. They have a plan because they are looking for money. Previously, I told you that this government doesn't have money, any single coin in treasury. So he came out insinuating, laughing. Kujirigirira. If you don't have 200,000 Ugandan shillings, so keep your undergarment safe, don't lose it. Because if you lose it, replacing it 200,000 Ugandan shillings to get the replacement. If you don't want, leave it. Not ndio musajja omukulu arrogant la yogera yamaite sibagikwata kubanga kibagala. Kahindo tafiri. Nawe noriye kifire. Nawe noriye kifire. Kale ngenze maso. Butyo mukyatye ebigambo. Naye abantu bagenda kuva mu bigambo. Kati mukutta abantu abadde batandise abasajjuse era muteko kibozibozi kya tribalism naye mugane enkubuulira mujja kifunga kimukiza munda singa abantu bananyiga nze mbagambye ogwange ngukoze mbagudde amaaso buli kimu kibasomesezza sina mawulegesi bwadde ku internet gatatuukirira ngenze mu maaso era nga baga nti nebaza abantu bonna bavuddeyo okukola disclaimer eri akabondo ka Museveni akali social media akabuzaabuza abantu mbebaziza mu banyuma balire ddala ngenze mu maaso. Era butyo mu nsonga eno ey'okwekunga bannayuganda ffenna njagala tutandika okukozesa ekigambo kino wammanga. Oba ova mu Northern Uganda, oba ova mu Eastern Uganda, oba ova mu Central Uganda, that is Buganda, oba ova mu West, muno muli Bunyorotoolo, muno mwe muli n'abantu b'embala mu West mwenna. Tuyina ekigambo kye twagala tutandika okukola. Mbagambye Omunyarwanda omubbi kyasinga okutya kwe kumwambula engoye n'omulaga abantu. Kino kyalema government zonna ezaali ziyise okwawula Omunyankole ku Munyarwanda. And I made it. I'm proud of that. I made it. It wasn't an easy task. Okujja Museveni mu Banyankole mulaga nti Munyarwanda. It wasn't an easy task. And now the world know and all Ugandans know. That's why he's fighting right now to regain his status that is a Munyankole. Kubanga namwalya. Nchakwalya mpaka kubanga gwe nkwesobolera. You are pure Munyarwanda with your 27 group of mafias, the Rwandese, who came to invade Uganda. It wasn't an easy job okwawula Banyankole gwe. Kati batandise okuveka enyiri beeyogerera. Nti oli musajja Munyarwanda wabeekwekamu. Kati kankwani kwa ulye bulungi nnyo. So mwenna Bannayuganda njala tutandika ekigambo kino. Ffenna tukubeerera slogan emo nti Museveni and your group of Banyarwanda stop killing us with the indigenous Ugandans. Buli muntu yena bona kwa slogan yenu buli kitundu kyode kya Uganda abasajja bano batya nnyo babya batannyo balangira nti Banyarwanda yesobola ki bali mu kukwata n'okutta Bannayuganda kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti baali bekwese Banyankole ne tubajje tubateeka kungulu kati kibaluma nnyo okuba tubatadde ku girasi abantu babalaba abe Busoga mutandika okugamba ekigambo kimu mu Banyarwanda mmwe abakulu ba Museveni akagulupu ka Museveni akabanya mulekera okutta Bannayuganda mulekera n'okusindika ekigambo ky'okusosola mu mawanga. Mu Northern Uganda namwe mutyo Museveni n'akabinja kak'Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga mulekerawo okututta n'okutwawula mu mawanga tuli Bannayuganda ffenna. Awo mu kikadde bwa Uganda mwenna muno muli Abanyoro, Abatoolo, Abakonjo mwenna
ekigambo kiri kimu Museveni omunyarwanda ne ka group ko mulekeraawo okutta bannayuganda n'okubaawula yawula mu kubanga ffena tuli kintu kyekimu buto tugenda mu Maserengeta oba kye tuyita northern part oba kye tuyita western part of Uganda muno mwe muli abakiga abafumbira n'abanyankole origino mugambo omusajja ono gadi nabo gikimufungizigo omusajja gw'omunyama n'akabinja kak'abanyarwanda akajja okusaanyawo n'okuwawula yawula bannayuganda tukooyo okutta bannayuganda nga mwefula nti muli banyankole nga mutusiiga enziro kubanga bwe gina bagiwunye kijja kuba kizibu nnyo abantu okwawula wakati w'omunyankole kubanga nabano benyini abanyarwanda bakozesa olulimi lwabwe olunyankole njagala kwebaza nnyo mwenna bavudde ne muvumbirira ekintu kino ekyabasajja abanyarwanda okweta banyankole nga bali okutta bannayuganda kuba guno muze n'ekikolimu kijja kuba kigenda kummwe so mutava kuvumbirira kintu nno kiba kitegeeza nti mwe kennyini bamwetabye mu kintu kino so nga temukimanyi bulungi nnyo nti nze okubayamba okugyayo omulimu guno ogw'otegeeza bannayuganda ti bano abasajja abanyarwanda kyekiruma Museveni n'okumusiiwa nga akaddaliddali oba akaggereggere nga walinnye muwala amazzi nga galimu obucaafu ne kakusiiwa so mwenna mutandika okufuna ekigambo kimu Museveni lekerawo okutta bannayuganda kubanga oli munyarwanda ng'ate owawula mu mawanga kubanga watusanga tuli ekintu kyekimu yensobola ki bw'oyingira mu Buganda osangamu omuteeso osangamu omulango osangamu mukyoli osangamu musoga osangamu omugisu osangamu mutolo osangamu munyankole nga baguze poloti batudde emmere bagula wamu mukatale bagulamu abaana basomera wamu basi bazirinya buli kimba kikolera wamu ono kyatayagala kati njagala kikulume kikudugude kikutukute n'amaaso gakutwakale mpaka luno oyingira eddongo va mu kwawula bannayuganda kubanga tuli kyekimu lekera okutta bannayuganda nga weeko kambanyankole abanyankole tebatanko bannayuganda abanyankole tebatangako baganda kana akabinja k'abanyarwanda kali mu kutta bannayuganda okitegedde akabinja k'abanyarwanda ke kali mu kutta bannayuganda nga baagala kusiiga enziro balowese nti abanyankole bakola ekintu kino but in history oba mbyafaayo abanyankole tebankola lutalo n'abaganda n'abanyankole tebabakola lutalo n'abakiga wadde n'abafumbira wadde eggwanga lyo mu Uganda teryali lirwanyeeko okutta bannansi bannaalyo tekibangawo okujjoka n'akakundi k'abanyankole awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga eyandeese alright nga bwe nabagambye nti oba bwe nabagamba gye buvudde katono najja nekola live wano abantu amule muga lumbuyo naye nze sikyaleekana nammwe mwana mugimu ava ku ngozi abasinga obungi mwagala kulabirako ng'ekintu kibatuuseeko ku nnyama naye kansooke mpomozemu wano ndyoke mbategeeze bannayuganda right abazadde mwenna abalina abaana mu ggwanga lya Dubai oba mu ggwanga lya United Arab Emirates ng'olina muganda wo olina mukyala wo olina oluganda lwo nga yagenda okukuba ekyeyo naye nga yakutegeezaako nti ebintu byamwononekera mumuyita agenda kuŋŋaana we yakuŋŋaana basobole omutikadde waka gavumenti ya Dubai neemala n'ekyesamba n'ekivaamu bannayuganda ne bateeka gye babakuŋŋaanyiza eyo kyannaku nnyo tukubye emiranga egitakungula ku social media kuno yoseri akwate ennyonyi z'eggwanga zayita ndi za ggwanga ginakima baana bano ekigaana njala tutegeeza bannayuganda gavumenti y'omumpembe eyeŋŋamya ku ntebe evuddeyo ng'eyita mu minisita waayo w'ensonga z'amawanga ag'ebweru Tata Lususu Jejodo olagamba tebalina nsimbi zigenda kuyamba bannayuganda bali mu ggwanga lya United Arab Emirates tibenade n'ekikumi tebalina busobozi tebajja bajjayo kyannaku naye ate kituufu Mr. Jeje Odong, the Foreign Minister of Uganda, and Mr. Okaroriem. I think if you don't have enough money to bring back all Ugandans who are stranded in UAE, use the diplomacy way of engaging between Ugandan fake government and the United Arab government to discuss the ways how Ugandans are going to be repatriated back home because they are stranded. They don't have food. They don't have where to stay. They have nothing. They have been there for a long period of time yearning to go back home. But unfortunately, you can sleep in your mansions, in 5-star hotel, enjoying the taxpayers' money. But remember, these people are stranded in Dubai. They're like people who are paying taxes.
and they have been working in Dubai sending back home money, which the government earns some tax from that money. So please, with immediate effect, please engage in the diplomatic way to repatriate back all Ugandans who are stranded in Dubai. Because these are taxpayers' money and these are Ugandans. They need help from the government. Although you say that you don't have enough money to bring them back, please at least get the name of all those Ugandans stranded, inform their parents to look in the other way how to bring their kids or their children back home than staying in Dubai in such weather, which is not conducive for them. Get all their names, inform their relatives or their parents to look in the other way of getting money or air ticket to bring them back, because they are stranded as if they are not Ugandans. Tata Lususu. And Mr. Karorian, please. There are so many ways to discuss this matter and this matter to be solved. These are Ugandans who are stranded in Dubai. They are in Southerns. They went there to work and they have been working, sending money back home. And the government has been earning tax from those people. So right now they are stranded, they need help. No one is helping them. These are indigenous Ugandans. They have families. So Tata Lususu, Mr. Jejo Dog, at least act like a father, and Mr. Okeroriemu, plus your fake boss, engage with United Arab Emirates government to discuss the possible ways how Ugandans must be repatriated back home. Because these people have been working for years, they have been sending money back home, and they need help. I don't know, for the kutoka za Uganda mwena, bobo ina muganda ngali mu Dubai, bamu kubasindikibwa okubeera mu BWINO budget, bambi tekijja kusoboka. Government ebeganye terina sente zasobola bazaayo, bambi mukole kisoboka mulonga mwezi abaana bamwe mpola mpola. Mukitegere byo kye tubagamba. Mukitegere byo tubagamba nti government mu tufina government buli muna Uganda yefaako yekka, bwe munategera lunako bulungi munategera nenze mulimu ogwengo koze. Ba blogger bala mulimu okoze abana bekutukutokuba koso mulimu era njalo beba zamwe n'abande balwana na Uganda bati stranded Dubai bali mu balire ddala. The reason as to why we have followers on social media, because we care about Ugandans. But the government which doesn't care about Ugandans, when you come use social media, people, they don't follow you because you are responsible. You don't help them, even talking about their problems abroad. So how do you want to get this following? If mbuza mugamante mujja ku social media abantu babala bogera propaganda, because fe tufayiri abantu, that's why they follow us. Kati mwaba abanonya following nga muleseba na Uganda muoza munonya numbers when Uganda is stranded. How are you going to get those numbers? You think those people are stupid to follow you or to follow government protocols when they are stranded and they know the person who can help is the government? No batunulia beleniza monke batambula mbuwe. Ale muza zino following tufuna mfuna batu sasula nsasule kubanga temukozesa bwongo. Wama onvudde unyeze kukirala. Kati wano wenjagala okutegeeza omukulu wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'abaganda monna. Nabagamba nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Ronald Mwenda Mutabi w'okubiri mutabani wa Muteesa Luwangula embeera gyalimu si nnungi tewoomya Digobe. Ate era nga bano bonna abasajja bapulaninga mu ngeri neesoboka okulaba nga Ssaabasajja Kabaka akisa omukono bo basobole okuyisa bye baagala. Mu kino ntegeeza nti Charles Peter Mayiga wasanya ne olukiiko lw'ofugana lwo gavumenti ya Buganda nze ndowooza kuno kubayita okwekulira akabazzi kugulu oba kibayita sebusirwa njoka ezirumanyinizo bwafa nezebuza gye zigenda okulya. Ku nsimbi zewajja mu State House eziri $800 ejja okudda waggulu n'otikkako abantu 7 bweddu muno mwe muli abakulu b'ebika mwe muli ba minisita mwe muli ba girlfriend ba boyfriend n'abantu bamwe bonna be mwatwala obuvunaanyizibwa okubeera mu Bungereza. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka weeri tewoomya Digobe nga kyona kimu planning okutandika okudeploying amagye mu kimanyi bulungi nnyo mission ya kumulekera afire mu ggwanga. Mutambuza eboozi ku social media simanyi kino byonna tubimanyi bulungi nnyo kati kambe exposing mutegere to the fullest mumpuliriza bulungi nnyo. Munnange olubiri Banda lwazingwako era ne Ssaabasajja Kabaka ne bamusibira mu kisu kye mwali mwatava. Tebakkiriza muntu yenna amulambula wadde amwogerako. Naye bano abasajja balina enteekateeka namutaayika ey'okuzingako buli Muganda yenna waali bamusibe omumwa aleme kwogera ku nsonga Ssaabasajja Kabaka. Wetwogerera essaawa zino mukulu Ssaalonga Mulengejja Peter Mayiga
ono yasasudde ensimbi mpitirivu nnyo abakulu b'ebika bana bengenda okwogera wano kuno kwe kuli ne Ssaabalangira ali musaazi mu kulya obulamu e Bungereza bano nga bagenda kuba batandika okwogera Olufalansa wepona abantu bangi nnyo abatwaliddwa kino nno bukyanga lubanga lwa Mindi kye kisookeddwe mu bwafa bwa Uganda nti abakulu b'ebika bamu wepo ne bajjajjaffe b'ebika batwalibwa okulya ensimbi ezitaliiko alina ne bagenda n'okuva mu Buganda nga balese empologoma ndwadde Wetwogerera essaawa zino emikolo mingi nnyo egifuuse ekizibu mu Buganda naye nga kyonna kirina kikiri nti bano bapulaninga kuba nti bo ensi bagitunze bakole ekyabwe ntegeezeddwako nti Mayiga yasasula ensimbi nnyingi nnyo eri abantu bano ng'ategeezezza Museveni nti kino kindekere nja kikwasaganya muno mwe muli abakulu b'ebika bino abakulu b'ebika bana abasobodde okuva mu mukama waabwe era Mayiga n'abakolera papolisi batambuza yogayoga Bungereza gye bali essaawa zino era bano bali mu kulya nsimbi bagenda ku mabiiki mahoteli ag'ebbeeyi wepo n'okweyagala ng'akimezezza okw'omusana mwenna mwentegeeza bazzukulu ba Buganda nti ekiro ekidduga bwe kikwatanga obwengula mukimanye nti Obuganda abasajja bano babutunda nga Charles Peter Mayiga yabayiseemu ku lwa mukama Yosete Babulota Mutano wa Kalekezi embeera yembi to the extent nti essaawa yonna nga bwe nabagamba mumanyize byange sibyogera nga bwe mmala mulowooza mbyogera nga mbikakasa naye nga mmanyi nti bano abasajja olumu bakyusa mu nkuba yaabwe n'enkola yaabwe y'ebintu nga bafunyemu akatengo abantu bano wammanga bakwata ensimbi za Mayiga ne za Museveni bo bakiveemu era nga wetwogera bali mu ggwanga lya Bungereza muno muli akulira ekika kyengeye Shiba Kakande ono ali Bungereza ali mu kulya ssente muno muli akulira ekika kyengo Muteesaasira ono naye ali mu kulya nsimbi mu ggwanga lya Bungereza mwe muli omukulu akulira ekika ky'ekinyomo ngero ono y'omu ku bali abakula mu Bulange Mengo nga bakola mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation naye gyali eyo n'omukulu w'ekika ky'Effumbe Yusufu Mbiro Zancha naye ali mu Bungereza naye ali mu kulya ssente mwe muli ne Ssaabalangira OH1 Ensowole naye saazi nali mu Bungereza ali mu kulya nsimbi kyokka nga ate mukama waabwe yaba obuyinza n'okutuula we batuula ali ku butayike butaasulewo olw'ensonga nti bano Mayiga yabawa ensimbi ezitaliiko alina basobole okubanga bakola emirimu gye balina okukola ekifaananyi kino bimu ku bifaananyi ebifulumidde ku drone zange ebiraga nti basajja ba Kabaka bano bamulyamu oludda olukwe era ye bano abana ndyoke mbalagire Ssaabalangira naye gyali mubala bulungi nnyo baabo be baalya mu lukwe Mayiga be yatutte Bulaaya okulya ensimbi wewunye bano abasajja bakulu babika abalidde mu Bwakabaka obulukwe abalidde mu Ssaabasajja Kabaka olukwe bambadde na bino okunabira bazzukulu baabwe balumbye ku butaka bwe balumbye mu nsi z'amagulu meeru okuba nga tebeeyagala baabo bali mu kibuga London ekya Bungereza Mayiga gye yabalese basigale nga bali omusimbi gwa gavumenti nga bo Buganda babutunze bukyanga lubanga lwa Mindi mu bufuzi owa Ssaabasajja Kabaka Mayiga olwamukwasa Ddamula yasalawo okuwonona Bwakabaka era wetwogera abasajja bano abakulu bali mu Bungereza basigaddeyo bali mu kulya nsimbi empya n'enkadde nga ye Ssaabasajja Kabaka bamuvuddemu wetwogerera Kambalage Ssaabalangira era nga nono naye ali mu Bungereza ali mu kulya swaga ku nsimbi za Museveni ziyawadde Mayiga okucompromisinga inda katono olideo katono ono ndo ye Ssaabalangira gumulabaawo mu swaga lye nga mulaba yoyo Ssaabalangira Ensowole era mujjukirako olumu abalangira baali beekyanze nga bamugoba mu ofiisi omwami n'abalaga nti ye baleeta poliisi omutaasa yo Ssaabalangira naye ali mu Bungereza essaawa zino ali ku ssente za Museveni alya Mayiga ziyabawo okubeera compromised okuva mu Bwakabaka Buganda okuva mu Ssaabasajja Kabaka bo bali mu kulya nsimbi nze njabba ebifaananyi bulungi nnyo kubanga ze drone ezange okukwata ebifaananyi teziina yabikwatira nsawo era yo yawo Ssaabalangira naye wait a minute naye ng'ali Bungereza ali mu kulya nsimbi za Yoseti Bahabulwa Lutabayisula Mutano wa Kalekezi yaleeta musajja mukulu mu myaka akuliridde naye jjukira Nsowole eyo Nsowole nkyabawa bulungi nnyo mulindeeko nkyabawa bulungi nnyo mulindeeko nkyabawa bulungi nnyo mulindeeko era wuuyaawo kennyini oli ali ku nsimbi za muwa musolo yeeyita Ssaabalangira network temufa video mujja gisanga wa video mujja gisanga ku YouTube naye nga yo Ssaabalangira nno naye yagenda bibantu Mayiga byatambula nabo
okubawa ensimbi na buli kimu okuba nti bakola omukolo ogw'okuva mu Ssaabasajja Kabaka yoyo Ssaabalangira. Kati bwanga Ssaabalangira ali mu kagurupu ako wepontegezeddwako n'omuti Ssaabasajja gwe yasimba era Ssaabasajja nkuloopera njala kusaba kuluma kutu n'omuti gwe wasimba oluvannyuma lw'amateekero lwagenda okukyalako mu Bulaaya omuti gwo gulina amayigo lwatuuseewo omuti guno ne gusalibwawo mu butongole ne basimbawo ekimuli guugwo n'emiti gye wasimba mu Bulaaya najjo butyo gyasaanyiziddwawo kulaga nti ne mu Bulaaya gy'obadde n'emirandira gye wateeka omukisa gwo ku mukono najjo gyasaanyiziddwawo era wano wamaze gisaanyaawo mayiga n'asimbawo ekimuli oba tayataddewo ddagala nze naawe simanyi kubanga woddira omuti mukama wo gwe yasimba mu Bulaaya n'ogusaanyaawo gwe n'osimbawo ekimuli kitegeeza kyonna ky'okola okyekakasa. Awo nno nvuddewo sigenda kulwawo njala genda ku information endala kubanga obudde tulina butono nnyo tugende ku birala. Era kuno kwentegereza Abaganda mwenna nti wetwogerera family ya Museveni ne Museveni kennyini munnanga bali mu kusagambiza wepo n'okuseka n'okusunda emyenge gy'ebbeeyi kubanga bakimanyi nti omulimu gwabwe gwe bakwasa mu mpembe wa Charles Peter Mayiga bagumaliriza oluvannyuma lw'okulaba nti abantu ensanvu abasindikwa bonna abasinga bali balemesezza Museveni okumukkirizaamu mu biga byayogera eby'okujja Obwakabaka n'okusanya Ssaabasajja Kabaka. Era Museveni bwe yakirabye ng'abasajja n'abakazi bonna abadde empajiruwaga abandi bufukidde akayinja mu ngatto nga bagibuukidde bagirinyidde bagenze n'omumpembe wasanya Kalooli mu Bungereza okulya ensimbi n'abamu basigaddeyo munnange kino tekyaganye Museveni ne mukyala we ne famire y'Abanyampe Banyarwanda okugula zisampeyiri bazisampagana ez'ebbeeyi era nga bali mu kujaganya ng'akimezezza okwenkuba nga bagamba nti Buganda finished. Kino kitegeeza ki? Olw'okuba nti bo bamaze okukompromisinga buli muntu yenna omuwa omusimbi okumusirisa yensonga lwaki olaba nti abantu bano bonna bali mu Bungereza bagenda e Bungereza ne bagenda e Sweden ne bagenda e Scotland ne bagenda e Norway abali bagenda mu America wepo n'abagenda n'abambejja abasinga obungi nabo baweerwa ensimbi n'abakulu b'ebika era bano mwembuli nabo bennyini bembalazeeko okuba nti bali mu kujerubere okucelebratinga nti Museveni kye yali asinga okukola oba okwetaaga kiwedde nti abantu bali bumusemesezza okuba nti bagenda mufukira akayinja mu ngatto bw'atyo wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omulimu amaze gutuukiriza bulungi nnyo. Mu kino lwaki musanyufu Yoseeri lwaki anywa champagne muzimuyita champagne ez'ebbeeyi ne famire ye n'okugamba nti Obuganda abusaanyizaawo simba wakati gy'ovuddeyo katono najja ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka bw'avaawo na buli muntu yenna ogenda kubonaabona mu Uganda nga mulowooza nsaaga bagenda kusooka ku John Maryland omumpembe olw'okuba nti ebintu bye bw'alaba ng'omwaze omumwabya asooka n'atuulamu katulo wansi n'asikamukko kulaki n'asirika kati kyakoze bera Maryland ngikubye single handedly nga Ssaabasajja Kabaka tannaseerera kiyazzeemu asindise mukazi we Pasis Namuganza n'amugamba nti ayise ekiwandiiko mawulire wonna nti gavumenti y'omumpembe Yisirayiri Tabasero Ntono wa Kalekezi yeetaaga okubala ettaka lyonna n'ettaka ly'abala babala lya mu Buganda bwonna era basookedde kulya Sango B n'amataka amala bajja gabala n'okubala amataka gonna bannayuganda ge balina mu kino kitegeeza ki akyusizza strategy ekya Maryland kiyinza omuzibuulira nga Kabaka akyaliwo kati n'agamba baleete kiri kye bayita ekyokubala ettaka ngera kubuuza Omunyarwanda sirwajja okwota otandika otya okubala ettaka lye wajja okusengako obusenzi oyalako nti bannayuganda balina endagaano n'ebyapa byabwe tebasobola kubalira ttaka ogenda ddibalamu tanizi ogenda ddibalamu kiro ogenda dditikka mu buddeeyo litwale ogenda dditwala wa oba enkaana eziri ku ttaka Kabaka yazireeta kubanga gwe ttaka ly'ogamba ly'okandako bukyango ova mu kinana kuva lwalwa mu nsiko wattanga Abaganda ne famire zaabwe n'ozitta n'omaakinga ettaka omagenda okulidda mu litwala bamaze okuwangula kyemwakola nakati kyemukyakola bukyango ojja okuva mu kinana mukaaga muli mu kutta Baganda mutwala amataka gaabwe mu Uganda before you tubadde tulina land wrangles nga tutulina nkaana za ku mataka wonna ng'abantu mu Modern Uganda bali safe ku ttaka lyabwe abamu Eastern Side bali safe ku ttaka lyabwe mu Buganda nga tuli safe mu West nga bali mu safe buli omu nga bali safe ku ttaka lyabwe teri kizibu naye musajja Omunyarwanda sitaani gwe yatusindikira ku nsikulo kasita mbuyenza entalo z'ettaka ne zitali kuba mwagala kutuuzaako bantu bammwe kati ettaka ly'obala ogenda ddibalamu tanizi mu kiro
ogenda ko secretariat kubanga ettaka weriri Katonda liteekawo gwogenda dibala otya kyemanyi ko kiri kintu kimu gweneka ku family ko mwagala kwediza ttaka lya Uganda linembe nga mulinako monopoly nga mulinako obuyinza kino kyembagamba oba wagira Museveni watu wagira Museveni kiri ekintu kyebakola kyenjogera ke sazi kigenda kukwatako mu kubala ettaka libagenda simwe bagenda teeka mu kutiya bagenda dibala mu ttani bagenda kubala byapa ndagaano kye kisimanyi era abantu bakanda ku ttaka balikanira ku balikanako kibuli muntu okutula ku ttaka tekubanga ine endagaano ekitone nnyo obanga nyini ttaka yakuwaako otule kati nkana kye ziriko era abantu abali mu kutawanya banda Uganda ettaka mwe muli abasajja bo omuli Kalangwa n'abasajja bali mu bende yo gomba wow abafamily bali mu kuwamba ettaka teri ntaana ku ttaka watusanga tudde bulungi ku ttaka njala kubuuza mukulu ettaka ogenda dibala in terms of tons kilograms in sacks which mechanism are you going to use because the biggest number of Ugandans they have their agreements and land titles. So who has ever complained about their titles or land agreements? Who? Apart from you, who sent your girlfriend, who went across Uganda, investigating about the Mile land and the wrangles on land, which land was led by your brother, the late Salim Sare, is the one who led land wrangles, including your family. Late Salim Sare. So you sent your girlfriend Kasane Bamugemeire to go and investigate unregistered land in Uganda because we still have unregistered land in Uganda. So you sent your girlfriend Catherine Bamugemeire with the land committee to go and investigate. Why is it that the land committee was deployed in Uganda only? When we came out to ask questions and you ordered them at least to shift to other areas of Uganda after exposing them here in Uganda. Have you ever had any land wrangles in Uganda before you came in power? How mentality? Museme tulina ttaka lyogenda ditwala. One and foremost, ettaka terina mipiira. Teri okujonga mutandise ditika kunyonyiba ku wilbaro nga mulitwala. Then we shall fight. But fighting with you. Oh no. Gende tanda wali ku ttaka lya jjajjange ozimbeko gundi. Gali flat gali kwoleka. Muzukulu wanga ajja kujja. Ye muzukulu minzeke nyini nkyali. Muzimbeko kimwagala. But remember, chance comes once and you must use that chance. You still have only one chance. Is to live in peace with indigenous Ugandans. But if you fell out with indigenous Ugandans, even your grandkids won't survive in this Uganda. They won't survive. And you are playing with the fire. Mukola bichi mukola. Muine mudu. Na ejukira ne government ezaliko zaine mudu. Mulina makomera wegali. Abana ava mutujja kuzzaamu mmwe. Okitegedde? So, mufulumize ekiwandiiko mbogera kubala ttaka, no problem mulibale. Neche mmanyi nti ettaka mulibala, terigenda kusenguka. Eyo hamu gye wateekawo, hamu gye yakuzimbira Semena Kivosime complex, tegenda kuvaawo. Ettaka limanyiddwa nnyini ttaka lya Buganda n'endagaano weeziri. Okitegedde? Muzimbe ezakedde okwetola Buganda za apartment za Kankwasa weeziri. Tezigenda kusenguka. Bannyinizo bananyini bataka bagenda kudda. And one badde okosa common sense. Like the late Amin did. Buyago abayindi bonna yabasasula. Gwe n'obazza. In the disguise ngo yala kutola bintu byabo. Kwa babuza ownership yetaka mwajija kubanga constitutional Uganda the only person who is supposed to own land is a Ugandan. Yabuza mwajja ownership yetaka bayindi abaga get the fuck out of here nebavaawo. Nebagenda before he chased them away he paid them n'abasasula nebagenda. So we have Chinese who own land in Uganda. In which constitution, in which law? We have the Indians who own land in Uganda. In which law? Now we have Russians own land in Uganda. In which law? We have North Koreans own in Uganda. In which law? The problem is the cow mentality. You think like cows, all these cattle. They chew the grass while moving. They shit while moving. They mow while moving. They don't have time to sit down. That's why you behave like cows. Cow mentality. That's the problem.
You have. You don't think twice before you act. You are small in number, but you forget. You are chasing, intimidating, and oppressing the huge number of Ugandans who are tired right now. It's just a mere spark. It will cause catastrophe. You fail to understand. Ugandans are not stupid. They are watching. They're just watching each and every step. You had enough time to get out of Uganda, but you failed. Ndiwulira vamo kasoli wagano bajja kufumbira mikuta. Ndiwulira vamo kasoli njakulira nga banzija mugundi musamba. Ndiwulira vamo kasoli njakulira nga bansitula bantu. Ndiwulira vamo kasoli bakutusiza mu lujja njakulira nga basusa. Bakutadde mu sebo bana kuma nja kuvaamu baamulira mu kasoli yafiira mu kasoli. Obadde ne chance zonna. So, buli kimu kikole. Time is coming. Time is coming. Ekina kutwala tujja kimanya. Tujja kimanya. Ngende ku information endala nozamba tegedde abekika abebikami bategezezza abalidde mu Ssaabasajja Kabaka olukwe ensimbi gye bazijje na buli kimu kyonna kye baakoze olw'ensonga nti ono ye ayagala kukola bintu bye. Kati no ngenze mu maaso nga nfundikira mu katambi ka leero njala okukubiriza n'okuyita bannayuganda mwenna buli omu gy'asinziira naddala Abaganda ne bannayuganda mwenna nti tulina ebizibu bingi nnyo ffene bitugatta naye ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti nti buli muntu yenna yeesuddeyo gwa naggamba ngolooza nti kigenda okuddawo kigenda kukwata kigenda kukwatako mbuuza lwa kigenda kukwatirako kikwatirako luddawa. Wulira bulungi okumanya bano abasajja balina obuzibu. Charles Peter Mayiga wasanya Salonga Mulengejja yaddira abasajja n'abakazi bonna bamemba parliament n'abagaana okwogera n'abawa ensimbi bagaana okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka bonna ne basirika bonna ne Buganda Caucus yonna n'esirika. Nako mukwano gwange akubidde eyitoludde oluvuganya n'amugamba ku nsonga za Kabaka nga toyogera n'amugamba that is a separate entity. I'm less concerned about that. Wulira mukwano gwange akubye essimu n'akubira gomuyita oyo simanyi lupu balupu smell luyerupu smell because of it here smell of opposition is over shit hole akubidde smell shit hole smell up hole simanyi no smell lupu namuga mister tula bintu bingi bigenda mu maaso mu Buganda naye nga toyogera ku nsonga za Buganda za Kabaka. Amugambe that is a separate entity. I'm not concerned about that. There is a big an independent institution which is supposed to talk and work on Kabaka's issues. Oyo no yabadde musajja mu MOP wa Masaka oyo eyita leader of opposition shit with muta shit hole smell up mpuga oyo mukubide simu na mbuuza please genuinely the man asking question sebo ku nsonga za Kabaka nga toyogera namugambo I'm less concerned about that nze ndi mu system y'ebyobufuzi Mengo independent institution isobola kwogera ku nsonga eziraba asobola zogera. He was a minister in Mengo. That is gomumanyi kyebagamba. Ne tugenda kuona omusajja akulira Buganda Caucus Muwanga Kivumbi. Yomukubbo beba wasende basirika. Omuntu ayogera lyawu lutamaguza basigadde bonna. Nsonga baziraba bati. Ono okwantu otadde galubindo nnenge baziraba bati. Baziraba bati. Kubanga baba wensimbi bagate muwogera ku nsonga za Kabaka ne basirika. Tino unyizu musajja mukubide simu namuga I'm less concerned about that. A mere person, a mere
Simari leader of opposition ngali convincing kwa buyiza nabantu okulanga oli Mengo okuwa platform yako bakulabira ngubwa kabaka bwa Buganda nonga tosobola kwogera ku nsonga ezo mulebona MP na singa ekire kiduga vikikona bajja basindika amannyo ekyokola mu kimanyi bonna bano ebyokukola ali omuntu wagu obaba kyagulanyi lutamaguzi abasigadde bona mbakwatiranga miggo namaje mavundu era tebajjanga beka yuziga bagonya wowe gusinze mwaka mulya omuntu omulamu akyali wo gomuntu asobola okulwanira ngati tusimbye kuli kabaka atwali wajjanja biwe mwenna mugawumbidde mutudde ku mumbo gwa jjo mukalodda amaaso mulinga enterinya lole kubanga muli obusimbi namwe bajja kibakola omutanda bajja kibakola muzanyisa musajja omunyarwanda kanchi badire mu Luganda mukwano gwange omu akedde ku macha na bilesimu naji kubyo oyo kumuyita mpuga leader of opposition namubuuza sebo ekitibwa je baleko nte kale nawe je baleko ngasikule boyogera ku nsonga za kabaka mpuga muzimbu ati ono sonyiwa nze ndi leader of opposition ya ensonga zombuuza tezinkwatako ensonga ezinkwatako za bya bufuzi boyino okubuuza bemmengo kubanga institution kitongole kyetongodde kinaba kyogerera okugera ku nsonga za kabaka nze tezinkwatako sizimanyi mbuye mpuuga bw'okubira oli muwanga simanyi ani oli we Butambala oyo muddugavu nali ngenta mwefumba kasooli n'ebyayogera tebikwata kabirenga paliza kubanga all the way compromise kati bwe compromise nga ba MP ne ba compromise nga bajja afa babika ne sabalangire ensowole ne ba compromise nga buli omu ani agenda okwogerera Obuganda ne bajja machinery at any level okutandika okwogera obusabwente ku Ssaabasajja Kabaka no babuuza ku myaka 22 bukyanga Ssaabasajja Kabaka okuva mu 9 mwezi pamutikira ensonga zino nga bali tebazoogerako esaazi mavudde baogera bakafuluma bagamba baliko n'empewo ki kuva mu 9 mwezi tokamala okubala mugire emyaka emeka wano mmala okubala mu wano kuva mu 9 mwezi tuli mu 2022 minus 19 minus 19 99 93 yigera myaka 29 bavayo olwaliro wano wenviriddeyo wano nengamba tutunuleko keeri malize nemba ndi mu nnyonyo bandi mu baasi sibera situla bwenti mbera ntunulira baasi yonna mpulira speed bwetambula mpulira bayingiza jia ndaba engeri emitije gitutamu speed kwedduka ntunulira nnyo ebintu ebyo kati bwe tubadde ndi obufuzi bino nengamba wait a minute kubanga nasoma history ekisooka bonna Bassekabaka bajjajja bono babatta baba wabutwa bonna abasinga obungi balinga bana nome kiba mukoze musajja wattu era tewaba bayogera kati nze bwe nvuddeyo okwogera kyobulaba nti bantaddeko amaanyi mangi nnyo naye nze kyonna bagamba sifaayo kubanga buli enkomerero yakyo nanze mba omuwanguzi golobolojja n'onvuma ebigabo sina kye batanvumangako nze kennyini ndi immune ku bivumu okuvuma nkusobola but that's not the problem kyekisooka ekyokubiri ndi musajja muganda mbaddeko mikolo gy'okuzina abalongo ngimanyi kati tunakyogera kuvuma kipya okitegera tunakyogenda kumpita kyesuulirangako nga nnwanirira ensonga za Ssaabasajja Kabaka ninzika njala baga mbategeeza tunulira ba politicians bonna buli omu yasirika teri yasobola kulaba kintu ekyo nenkiraba essaawa zino nejjayo enkweze ng'ezinnyo obusabwente ku social media simanyi empewo ze zimuluma simanyi siyalina kubira notunensi ne weebuuza bano abantu bonna olwaki bangi naye nga tebalina mugaso obungi bw'abantu nga tebalina mugaso kitegeeza ki noga singa Segirinya aliwo singa yabyogera dda ne musajja atto bamusiba kuba bamanya nti ono yajja kuleeta ttabu Segirinya alina ensonga nyingi lwaki ali mu kkomera kubanga asinga bangi nnyo zino ebuzi za noopu zino ezisinga obungi azisinga
singa yakola buli ddadde ekyetaagisa Seggiri yogo mulaba wanu yali muntu w'abantu nga kyanakola kikugambirawo ne kyataakola kigambirawo Seggiri nyanga akwata essimu Seggiri yabulwa mwatuukawo wadde yalina ebizibu bye ng'omuntu but yali ayamba omuntu w'awansi ng'atuukawo anytime kyataakola kikugambirawo ne bano abeefula sibe ba diplomat n'asiba ettayi n'abanga sumbuse ne yamusiba ttayi n'abeera awo n'ombuuza ku nsonga za Buganda agamba sizitegeera naye ng'ali mu Buganda kubanga bamuwa miliyoni 4 miliyoni 5 yogera ku nsonga z'enkyukakyuka kwera ku baana balima sizimanyi nani tamonge bwateeka emikono gy'okugenda mu diaspora be basooka ku nnyonyi n'embuto zibalinganga sekkerenda w'ennyonyi bajja bazunga tugenda basula mu hoteri basula wonja biwojjolo kufuna siriimu nkya bakeera ku ddagala buuza kitwaga nti enkwezenge wendi wano to protect and to defend His Majesty Kabaka of Buganda until God decides. Nchidam, and by names of Kajubi Fred Lumbuye, I'm here to defend and to protect His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II, until God decides. Whoever disagree with me on these issues, I'm very sorry. But it is my responsibility because he is my top leader as Muganda. Whoever is quiet about the health situation of His Majesty, you will regret more than I, or you regret more than me, because you don't know what Museveni is planning after that. He gave you money to keep quiet. He gave you money to stop talking about Mengo of Uganda issues. He gave you money to stop talking about all the prisoners of the political prisoners. But at the end of the day, he's going to finish you because that is his main target. But remember, you will feel pain more than me at the end of the day. But I'm here to defend and to protect His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi, until God decides. Whoever abuses me, whoever insults me, I'm ready for that. Because we are not going to keep quiet, all of us. Because we use our head. We don't use our manhood. We use our head. Whoever uses his manhood to think about Buganda issues, may God punish you and the entire family of yours. But the world is watching. And people will be witnessing the whole situation since 2018 up to now. But the might Allah protect the Kabaka of Buganda and Mutebi Wokobiri. There are so many misinformation. There are so many misleading information. There are so many forces surrounding His Majesty. Because Museveni's mission is to demonize, and is to oppress Kabaka and Baganda as well. Because he himself has his own mission. As he said that I will use Baganda to destroy Buganda. And it is taking place. Whoever is used as a Muganda to go against you, Buganda, due to the fact that you are you are blindfolded by the Maiga and his group, you regret more than me and the other Baganda. May God bless His Majesty. May God bless Ugandans. Stay safe. Mukama pankumi atakumbira mpera. Tujja kusekana na corona. Nenga buli mujali mwetegereze bigenda maaso. Abavuzi b'ebidduka nabategeeza ko nti bagenda kukwata namba plate za bazi bajjeko
driving license bagenda zirinyisa nembagambe nanga muntu nembagambe taka buli kimu kibagambe sina kisibagamba. So when I keep quiet sometimes I regret that sometimes I inform people and they don't act. So sina kyengenda bagamba buli kimu kikoza. Sinza kuva ku mutimba guno nga sebazizza bantu mwenda ba bloggers abakola ku nsonga z'okukyusa eggwanga mirembe. Sinza kuva waggulu nga sebazizza abaana bakola emirimu ku TikTok mwenna mwe bali nnyo balira ddala. Sinza kuva waggulu nga sebazizza abantu bakomeetinga ku buli platform bali nnyo balira ddala. Sinza kuva waggulu nga sebazizza abantu bonna bakya supporting a struggle in any way or the other. Thank you very much. It's not easy. We were so many in this struggle, but some people, I think somewhere, somehow, they lost interest. But for us, we're still driving this struggle until to the end because we are fighting for our nation. Remember, in diaspora where you are just there for a minimum time. Anytime, anywhere, you go back to your ancestral home. Remember, whenever you are in USA, Canada, England, Europe, East or West, home is best. You rather come back and struggle before it's too late. You understand? In the Europe where you are, you don't own land, but in Uganda, you own land. Do you copy? Mukama bankumire.